Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-Mnr. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ వీడియో నెంబర్ 3లో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో దాని కంటిన్యూషన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రూల్, దెన్ టెస్ట్ క్రాస్ ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో, ఆఫ్టర్ ఫాలోడ్ బై వార్డ్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, లింకేజ్ ఇంట్రడక్షన్లో మనము వెళ్దాం నాన్న ఈ సెషన్లో. ఇది కూడా మనకు ప్రీవియస్ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని నీట్లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి. సో అవేంటివి ఎలా ఉండబోతుంది, కొంచెం బియాండ్ ఇన్సియర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఇక్కడ లింకేజ్ దగ్గర మనకు అవసరం ఉంది, అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నాన్న. సో మరి లెట్ us స్టార్ట్ ద న్యూ సెషన్, దట్ ఈస్ వీడియో నెంబర్ 4. ఎస్, క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ లింకేజ్. అంటే మనం మోర్గాన్ జెనెటిక్స్లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నాం. అంటే మెండల్ జెనెటిక్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ మెండల్ జెనెటిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మోర్గాన్ జెనెటిక్స్లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నాం. అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మోర్గాన్ జెనెటిక్స్ బ్యూటిఫుల్ క్రాసెస్. కాకపోతే ఆయన డ్రాసోఫిలా పైన చేసిండు, మెండల్ ఏమో పైసమ్ సటైవం గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ పైన హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సో చూద్దాం ఆయన యొక్క క్రెడిట్స్ ఏమున్నాయో, ఎలా ఉంటుందనేది ఆ క్రాసింగ్స్ కూడా. ఎస్ మా సీ నౌ ఫస్ట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మనకి బేస్డ్ ఆన్ ద డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ there is a one second set of generalization is there. Yes, that is what law of independent assortment. ఏంటో చూద్దాం మరి. That is what law of independent assortment. So మీకు before that phenotype ratio in dihybrid cross ఏమొచ్చింది మనకి, phenotype ratio that is equal to what, 9:3:3:1 వచ్చింది, అంతేనా? 9:3:3:1. సో నాన్న దిస్ టైప్ ఆఫ్ రేషియో హౌ టు అబ్టైన్, మనకి ఎలా రావడానికి అవకాశం ఉంది? ఇంకొక సింపుల్ మెథడ్ ఉంది చూడండి ఒకసారి. దట్ ఈస్ వాట్ రా, ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం మనము, రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ సీడ్స్ తీసుకుందాం. రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ సీడ్స్, ఓకేనా? ఈ రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ సీడ్స్ అంటే ఎలా ఉండబోతుంది నాన్న, దట్ ఈస్ 3:1 రేషియోలో వస్తుంది మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ చేస్తే మనకి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమో దట్ ఈస్ వాట్, ఎల్లో గ్రీన్ సీడ్స్ తీసుకుందాం. ఎల్లో గ్రీన్ సీడ్స్, ఈ ఎల్లో గ్రీన్ సీడ్స్ని కూడా చేసినప్పుడు రేషియో ఎలా వస్తుంది, మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ చేస్తే 3:1 రేషియోలో వస్తుంది. 3:1 రేషియో. అప్పుడు అది 9:3:3:1 ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఒక్కసారి మరి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా నేను, రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ రాస్తున్నాను అన్న. రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ క్రాస్ విత్, ఎస్ వాట్ అబౌట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్, ఎల్లో గ్రీన్. ఎల్లో గ్రీన్ ఇలా క్రాస్ చేద్దాం ఒక్కసారి. ఎలా చూద్దాం మరి, ప్రాబబిలిటీ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో తీసుకుందాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో. ఎస్ సిఎమ్మ, రౌండ్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాం, 3 అనుకున్నాం. వ్రింకిల్డ్ అంటే 1 అనుకుందాం. ఇక్కడ కూడా ఎల్లో 3, గ్రీన్ 1 అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో అంటే రౌండ్ 3 ఎల్లో 3 అంటే 3 into 3 కదా నాన్న, అంటే 3/4 into 3/4 చేద్దాం మనం. 3/4 into 3/4 అప్పుడు ఎంత అవుతుందిరా, 9/16 అవుతుంది. 9/16 ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో అవుతుంది. మరి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ అబౌట్ రౌండ్ ఎల్లో చేసినాం, ఇప్పుడు రౌండ్ గ్రీన్తో చేద్దాం. రౌండ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం. యా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రౌండ్ గ్రీన్ తీసుకుంటే రౌండ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాము, 3/4 అనుకున్నాం.
మరి గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1/4 అనుకున్నాం కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అప్పుడు 3/16 అవుతుంది ఇది 3/16. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం రాసుకుందాం నాన్న ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ wrinkled yellow తీసుకుందాం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ wrinkled yellow తీసుకుందాం ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ wrinkled yellow wrinkled yellow తీసుకుందాం wrinkled సీడ్స్ ఎన్ని నాన్న ఒకటే కదా 1/4 టోటల్గా ఇంటూ దెన్ వాట్ ఎల్లో అంటే ఎన్ని నాన్న 3/4 మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ 4 ఏంటివి అని సి ఇది కదా 3:1 అంటే టోటల్ ఎంత అవుతాయి నాన్న 4 కదా ఇక్కడ కూడా 3:1 అంటే టోటల్ ఎంత అవుతాయి 4 కదా అదే తీసుకుంటున్నా నేను సో 3 1s 3/16 అగైన్ ఎస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఈ wrinkled మళ్ళీ గ్రీన్ తో క్రాస్ చేద్దాం wrinkled గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు wrinkled ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ 1/4 ఎస్ గ్రీన్ కూడా ఎంత ఉన్నాయి మనకి 1/4 ఉంది కాబట్టి ఎంత అవుతుంది నాన్న 1/16 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క రేషియో రాయొచ్చా మరి మనం ఇక రాయొచ్చు కదా మనం 9:3:3:3 రాయొచ్చుగా ఇదే మనకి ఫీనోటైప్ రేషియో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫీనోటైప్ రేషియో 9:3:3:1 ఇలా రాస్తాం మనం. దిస్ ఈస్ వాట్ హౌ టు అబ్టైన్ ద 9:3:3:1 రేషియో షార్ట్ కట్ మెథడ్ అంట. ఓకే నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ Mendel proposed based on dihybrid cross based on the dihybrid cross Mendel proposed second set of generalization. Mendel proposed second set of generalization నాన్న సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ అనగానే లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్కి వెళ్ళిపోవద్దు మళ్ళా. దట్ ఈస్ వాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ దట్ ఈస్ వాట్ టూ రూల్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈస్ వాట్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. మరి ఇదేంటిది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ ప్రపోజ్ చేశారు. The second set of generalization is called as what? That is very important ma. Law of independent assortment. Law of independent assortment. Law of independent assortment. It's a very important. Law of independent assortment. Yes. According to this rule, what is that ma? Law of independent assortment means what? When two pairs of traits combined in a hybrid. ఎన్ని pairs of traits అంట 2 pairs of traits అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం రౌండ్ yellow తీసుకున్నాం కదా 2 pairs కదా 2 pairs of traits combined in a hybrid. Segregation of one pair of character is independent of another pair. Segregation of one pair of character independent of another pair. That is called what? Law of independent assortment. Chuddha mari. When what about ma 2 pairs of traits? When 2 pairs of traits combined in a hybrid. Two pairs of traits combined in a hybrid. Segregation of one pair of character is one pair of character is independent of another pair. Independent of what? Another pair or other pair. That is very very important. This is called as what ma? Law of independent assortment ra. When 2 pairs of traits combined in a hybrid అన్నాడు. చూద్దాం ఒక్కసారి
2 pairs of traits combined in a hybrid అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై అని అర్థం. ఇది నన్న కథ. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై కంబైన్ ఇన్ ఏ వాట్ అబౌట్ హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్గానే ఉన్నాయి కదా. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ పెయిర్ అన్నాడు. ఇగో ఇలా సెగ్రిగేట్ కావడం క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఇలా సెగ్రిగేట్ కావడం. సో ఇది చూడండి, ఇది రౌండ్, ఇదేమో ఎల్లో, రౌండ్ ఎల్లో సెగ్రిగేషన్ జరిగింది చూడండి. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వాట్ అదర్ పెయిర్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? డ్యూరింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మియాసిస్ డివిజన్ ఆర్ రిడక్షన్ డివిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. మియాసిస్ డివిజన్ or reduction division takes place. This type of segregation takes place. This is called as what? Law of independent assortment అని అంటాం నాన్న. కేర్ఫుల్ రా. When two pairs of traits combine in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of what? Other pair. That is called what? Law of independent assortment. Most important. Now this type of law of independent assortment that is explained in where? Explains in where ma, that is in N of phase 1. Very important. Yes sir. ఇక్కడ బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమైపోతాయి రా? సెగ్రిగేట్ అవుతాయి ఇన్ ఎనాఫేజ్ 1. చూద్దాం దాని యొక్క స్టోరీ ఏంటో ఉంది మనకి. సో ఇన్ ఎనాఫేజ్ 1 బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఇలా అటాచ్ అయినటువంటి బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమైతాయి? దట్ ఈస్ మూవ్స్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్. సెగ్రిగేషన్ అవుతా ఉంటాయి. వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ద chromosome is moves to the one pole, another pair of the chromosome moves to the another pole. That is what ra segregation of the one pair of character is independent of other pair. That is also explains in the stage of what? Anaphase 1 of meiosis. Very important. Mari this type of law of independent assortment can effectively understood by what? Law of independent assortment. Law of independent assortment effectively understood with the help of what? Understood with the help of what? Punnett square. You know that Regnal C. Punnett, he developed that technique. ఓకే, చూద్దాం మరి ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. చూడండి నాన్న, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. దిస్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ అన్నాం. దిస్ ఈస్ వాట్ హైబ్రిడ్. చూడండి పున్నెట్ స్క్వేర్ లో ఇది సెగ్రిగేషన్ అవడం అంటే ఇదే కదా నాన్న. అంటే ఎలా సెగ్రిగేషన్ అవుతుంది? క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వైగా సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాం? క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా? 50% అని తీసుకోండి. క్యాపిటల్ ఆర్ 50% అయితే స్మాల్ ఆర్ కూడా ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 50% అవుతుంది. ఎస్సా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకుందాము? క్యాపిటల్ వై ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 50% అవుతుంది. క్యాపిటల్ వై ఈస్ వాట్ మా? 50%. క్యాపిటల్ వై ఈస్ వాట్? 50%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50%. మరి స్మాల్ వై కూడా ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 50% అవుతుంది. స్మాల్ వై ఆల్సో 50%. ఓకేనా? ఇప్పుడు when at the time of gamete formation, ఇప్పుడు చూద్దాం at the time of gamete formation ఎలా ఉండబోతుంది మరి. at the time of gamete formation టైంలో ఎలా జరుగుతుంది? మన గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ గురించి మనకు తెలుసు కదా నాన్న. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్? 4 types. అవునా? అంటే ఏం తీసుకుందాము? క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై 1 type, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై 1 type, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై 1 type, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఇస్ ద అనదర్ టైప్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈచ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది? 25%. ఇక్కడ కూడా ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది? 25%. దిస్ వన్ ఆల్సో వాట్? 25%. దిస్ వన్ ఆల్సో వాట్? 25%. రైట్ మా? సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత? 25. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 25. 25 + 25 అంటే ఎంత తీసుకుందాం మనం? 50% ఈక్వల్ అయిపోయింది. రైట్? ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై పర్సెంటేజ్ ఎంత? 25. ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై పర్సెంటేజ్ ఎంత? 25. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? 50% అయింది. దెన్ స్మాల్ వై పర్సెంటేజ్ 25. స్మాల్ వై పర్సెంటేజ్ 25. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 50% అయింది నాన్న. స్మాల్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ 25. స్మాల్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ 25. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 50%. దట్ మీన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ టైమ్, it's a very important.
each with frequency that is what 25%. Very 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 important. This is there in NCERT, right ma? Each with frequency of the gamete is what 25%. Okay, but individually capital R is 50%, small r is 50%, capital Y is 50%. Beside the capital Y, that is small y, also what ma, 50% is there. But at the time of gamete formation, all these each with frequency that is equal to what, 25 25 25 25% is there ma. Yeah, this is very very important. So law of independent assortment effectively used to understood in the method of what, Punnett square method. What is the method? Punnett square method ma. Yeah, this is about what, that is second set of generalization. That means what, law of independent assortment. Okay, next ఇప్పుడు ఏం చూద్దాము, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ చూద్దాం. డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్, డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి. డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్, వాట్ ఈస్ ద డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ నౌ? సో సింపుల్ మా, డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ అంటే, సో డెఫినేషన్ ఈస్ వాట్, F1 individual, F1 individual cross with recessive parent, cross with recessive parent, F1 individual cross with what, recessive parent అన్న. చూద్దాం మరి F1 individual అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి. F1 individual cross with recessive parent అంటే F1 individual మనకి ఏమొచ్చిందినా, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, క్రాస్ విత్ రెసెసివ్ పేరెంట్ అంటే స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై. దీన్ని మనం ఫీమేల్ అనుకుందాం, దీన్ని మనం మేల్ అనుకుందాం ఒకవేళ, ఇఫ్, లేదా దాన్నే మరి మేల్ అనుకోని దీన్నే ఫీమేల్ అనుకున్నా నో ప్రాబ్లం, ఎలానైనా ఏం కాదు. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం గ్యామెట్స్ రాసుకుందాం ఒక్కసారి. 4 types ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వస్తాయినా, క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై 1 type గ్యామెట్ వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, క్యాపిటల్ ఆర్, దెన్ స్మాల్ వై ఈజ్ 1 type గ్యామెట్ వస్తుంది. సో స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ 1 type గ్యామెట్ వస్తుంది. స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఏం తీసుకుందాం మనము. సో రైట్ మా, ఒకసారి ఫస్ట్ గ్యామెట్స్ రాసుకున్నాక చూద్దాం. యా, హియర్ గ్యామెట్స్ ఆర్ వాట్, క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, దెన్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. దిస్ ఈస్ వాట్ 1 type. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొచ్చే అవకాశం ఉంది, ఆల్వేస్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై టైప్ గ్యామెట్సే ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక పున్నెట్ స్క్వేర్ని ప్రిపేర్ చేసి చూద్దాం. పున్నెట్ స్క్వేర్ని వేద్దాం మరి. యా, పున్నెట్ స్క్వేర్ వేద్దాం మరి ఇలా. ఎస్ మా, ఇది పున్నెట్ స్క్వేర్ రా. సో 2 3 ఇది 4, ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను మేల్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఫీమేల్ తీసుకుందాము. సో మరి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, మేల్ గ్యామెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి. ఇక్కడ ఇది దీన్ని అనుకుందాం, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై అనుకుందాం. దీన్ని ఇప్పుడు ఏం తీసుకుందాం, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై కింద తీసుకుందాం. ఇప్పుడు రాద్దాం మరి, వాట్ ఈస్ దట్ కాంబినేషన్స్ నౌ. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఏమొస్తుంది అన్న, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వచ్చింది. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై కాంబినేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు రాద్దాం నాన్న, వీటి యొక్క కలర్స్ ఏంటిరా, దట్ ఈస్ వాట్, రౌండ్ ఎల్లో, అంతేనా? రౌండ్ ఎల్లో. యా, దీన్ని ఏంటి నాన్న, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ రా, రౌండ్, ఎస్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ వాట్, గ్రీన్, రౌండ్ గ్రీన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్, వ్రింకిల్డ్, ఎస్. వాట్ ఈస్ దట్, ఎల్లో అవుతుంది, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో. యా, దిస్ ఈస్ వాట్, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ అవుతుంది, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. యా, దీస్ ఆర్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, నంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? నంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ 4. మరి నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఆల్సో వాట్, 4. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఫీనోటైప్ రేషియో రాద్దాం మరి. ఫీనోటైప్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ద ఫీనోటైప్ రేషియో?
Yes ma, see all of you 1:1:1:1 ఇది ఫినోటైప్ రేషియో అయింది. దెన్ జీనోటైప్ రేషియో రాసి చూద్దాం. జీనోటైప్ రేషియో ఆల్సో వాట్ ఈస్ దట్? సి మా క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ? 1. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 1. స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 1. స్మాల్ వై ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 1. సో దట్ ఇక్కడ జీనోటైప్ రేషియో అండ్ ఫినోటైప్ రేషియో బోత్ ఆర్ వాట్? సేమ్ ఇన్ వేర్ మా? దట్ ఈస్ ఇన్ డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి, రౌండ్ ఎల్లో క్యారెక్టర్ ఈస్ వాట్ రా? పేరెంట్. ఎస్ ఆ? wrinkled green character is what మా? పేరెంట్, రైట్? బోత్ ఆర్ వాట్ రా? రీకామినెంట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్దాం నాన్న? 50% ఆర్ వాట్? పేరెంట్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? 50%. రీకామినెంట్స్ పర్సంటేజ్ కూడా ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? 50%. Yeah, simple. That what is what ma? So to determine the recombination percentage, that is effectively used to what? Dihybrid test cross. What is that cross? Dihybrid test cross. That is effectively determines that recombination percentage, that is what? Not exceed 50%. That is 50%. Clear? Yeah, this is very very important. Dihybrid test cross information. Yeah, finish that ma. Dihybrid cross information also. Now move on. Chromosomal theory of inheritance. ఏంటో చూద్దాం మరి. Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కనబడుతున్నాయి, మనకు ఉన్నాయి నాన్న క్వశ్చన్స్. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి మరి. క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై who? ద క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రపోజ్డ్ బై who? ప్రపోజ్డ్ బై సటన్ అండ్ బోవెరీ. Sutton and Boveri. Chromosomal theory of inheritance proposed by Sutton and Boveri. Right ma? According to this theory, what is the statement? Behavior of chromosomes was parallel to behavior of genes. Okay na? Behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. అంటే nothing but both are same. Chromosomes genes యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు? ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే అవి పేర్ గా ఉంటాయి, ఇవి కూడా పేర్ గా ఉంటాయి. అవి సెగ్రిగేట్ అయితే ఇవి సెగ్రిగేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దే పర్ఫార్మ్ నన్ను. దట్స్ వై బిహేవియర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ వాజ్ ప్యారలల్ టు ద బిహేవియర్ ఆఫ్ జీన్స్ అని చెప్తాడు. ఓకే, ఎస్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో. చూద్దాం మరి ఏంటంటే, మెండల్ పబ్లిష్డ్ హిజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ వాట్? 1865. yes sir. Mendel published inheritance of characters in the year of what? 1865. But what ma? Due to some reasons, till 1900 they remain what? Unrecognized, right? Till 1900 they remain what? Unrecognized. Due to several reasons are there. You know what are the reasons? That is what? Already discussed that reasons also. The reason one is what? Communication was not easy in those days అని అన్నాను. Communication was not easy in those days. That's why the publications could not be widely published. That is the first reason. Second reason ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? The reason number two is what? Factors. Okay, genes by Johansson. Factors were referred to factors that is called by what? Mendel. Genes or factors are stable and discrete units that are controlled expression of traits
and pair of alleles which did not blend with each other. Okay na? And pair of alleles which did not blend with each other, mixing ledu annadu. This is what not accepted by his contemporaries. Because why? Apparently continuous variations are seen in the nature. That is the second reason. Third reason is what? Third reason, Mendel used mathematical applications to solve the problem of biology. That is totally new concept, not accepted by many scientists. Right ma? Then the fourth reason is what? Factors are discrete units anukunnam. That is the unit of heredity anukunnam. Okay. He could not provide any physical proof for the existence of what factors. ఓకేనా? ఏ రకమైనటువంటి ఫిజికల్ ప్రూఫ్ అనేది ఆయన ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయిండు. ఒకటేమో మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేసిండు, అది మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటి టోటల్గా న్యూ కాన్సెప్ట్ అని రిజెక్ట్ చేశారు. ఫిజికల్ ప్రూఫ్ చూపించలేదు, ఇవే ఫ్యాక్టర్స్ అని. నెక్స్ట్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి, స్టేబుల్గా ఉండి ఏ విధంగా కూడా మిక్స్ అవ్వవు, బ్లెండ్ అవ్వవు అని చెప్తాడు. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. బికాస్ నేచర్లో వేరియేషన్స్ అనేవి పాసిబుల్, అది సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్తాడు. నెక్స్ట్ వన్, అప్పుడు పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అతనికి కమ్యూనికేషన్ అంతగా, అప్పుడు ఆ టైంలో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ వైడ్లీ దేర్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ రా. సో దట్స్ వై ద Mendel works remain unrecognized till how many? That means what? 34 years అనుకున్నాం మనం. పబ్లిష్డ్ ఇయర్ ఏమో 1865 అయితే రీడిస్కవర్డ్ ఇయర్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ వాట్ 1900. అంటే రిమైన్స్ 34 years దే ఆర్ వాట్ అన్రికగ్నైజ్డ్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఆర్ వాట్ 4 రీజన్స్ ఆర్ దేర్. ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఆ రీజన్స్ ఏమున్నాయో. సో Mendel published inheritance of characters, inheritance of characters, inheritance of characters in the year of what? 1865. 1865. But it remains unrecognized. It remains unrecognized till 1900 due to several reasons. Due to what? Several reasons. డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్ అని అన్నాను. ఏంటివా రీజన్స్ మరి చూద్దాం ఒక్కసారి వన్ బై వన్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆర్ దేర్? రీజన్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి నాన్న? కమ్యూనికేషన్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇన్ దోస్ డేస్ అన్నాను. కమ్యూనికేషన్ వాజ్ నాట్ ఈజీ, వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇన్ దోస్ డేస్. Those days. That's why Mendel publications could not widely published. That is the first reason. Second reason ఏమొచ్చింది మరి? Second reason is what? Genes are factors. Genes అని పిలిచిందేమో జోహన్సన్, ఫ్యాక్టర్స్ అని పిలిచిందేమో దట్ ఈస్ వాట్ Mendel. Genes are factors are as stable and discrete units. Stable and discrete units. Discrete units that controlled expression of traits, expression of traits that controlled expression of traits and pair of alleles which did not blend with each other. Did not blend with each other.
blend with each other. This is not acceptable by his, because of why ma? Why is not acceptable this contemporaries? Because not acceptable. This is not acceptable. Because reason is what? Reason is what, Ra? That is continuous variations are seen in nature. Continuous variations are seen in nature. Continuous variations are seen in nature. That is the one of the reason. Then what about third reason is what? What about third reason? Third reason is what? He used mathematical logics. Mathematical logics to solve the problem of biology. That is totally new concept. Then the fourth one is what? Last. Factors are discrete units అన్నాడు. Factors are discrete units. Factors are discrete units. He could not provide any physical proof. He could not provide any physical proof for the existence of factor. Any physical proof for the existence of factor. For the existence of factor. Existence of factor. Yes, this is very, very important. Could not provide any physical proof for the existence of factor. These are the reasons Mendel works are remains hidden for 34 years. But in 1900, ఇది మనకు క్వశ్చన్ ఉంది, ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. In 1900, Mendel works are rediscovered by three independent researchers who are the scientists? Carl Correns, Hugo de Vries, Schermark. Carl Correns, Hugo de Vries and Schermark. Yeah, this is very, very important. Next, మరి what are the salient features of the chromosomal theory of inheritance? మరి ఏమున్నాయి chromosomal theory of inheritance యొక్క salient features? ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఉండబోతుంది. salient features ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్, due to this means what? By this time, advancement of microscopy takes place. Advancement of microscopy takes place. అంటే 1900 టైంలోనే మైక్రోస్కోపీ అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఇన్వెన్షన్ జరిగింది. takes place by using that carefully observe cell division. Carefully observe cell division. This leads to what about structure of, this leads to discovery of structure of what? Structure of nucleus. Structure of nucleus that appeared double, that appeared to what about double? Appeared double
and divide just before each cell division. Just before each cell division. Each cell division. Yeah, these are called as what? Very, very important NCERT lines ma these are. These are called as what? Chromosomes. Chromosomes అని అన్నాడు. వాటిని ఏమని పిలుద్దాం మనం? Colored bodies అని అంటాం. Chromosomes, they are also colored bodies. Yes ma, staining చేస్తే అవి కలర్ఫుల్ గా కనపడతాయి. Fuelgen or acetocaramine is the staining material. వాటిని ఏమని పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడ? క్రోమోజోమ్స్ అని పిలుస్తాడు. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్. Advancement of microscopy takes place by this time. By using that, carefully observe the cell division. This leads to what? Discovery of structure of nucleus that appear to double and divide just before each cell division. They are called as what? Chromosomes. They are also colored bodies. Next, by 1902, one more salient feature is what? By 1902, movement of chromosomes during meiosis had been worked out. Movement of chromosomes. Movement of chromosomes had been worked out, means during meiosis had been worked out. Had been worked out. Had been worked out. Very 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 important. Yes ma, అది ఇయర్ అడుగుతాడు నన్ను అక్కడ. ఇయర్ అడుగుతాడు, క్వశ్చనింగ్ ఉండబోయే అవకాశం ఉంది అక్కడ. నెక్స్ట్, 2 alleles of a pair gene. 2 alleles of a gene pair. Gene pair ఎక్కడ ఉంటాయి మరి ఇవి? Located on homologous sites on homologous chromosome. Homologous chromosome ఒకే దానిపైన కనబడతాయి. ఎన్ని అన్నా ఉన్నాయండి అల్లీల్స్, అవన్నీ కూడా సేమ్ క్రోమోజోమ్ పైనే, ఒకే లోకస్ పైన, సేమ్ క్రోమోజోమ్ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఎస్ మా, సీ నౌ. మరి ఈ క్రోమోజోమల్ థియరీ, హౌ టు సెగ్రిగేషన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. సి ఫస్ట్, యా దిస్ ఈజ్ వాట్ G1 స్టేజ్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ G1. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇది మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది. G1 స్టేజ్లో మనము క్రోమోజోమ్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను, చూడండి. సో దీస్ ఆర్ వాట్? క్రోమోజోమ్. ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ? 4 క్రోమోజోమ్స్ తీసుకున్నాను నాన్న. 2n is equal to how many chromosomes రా? 4 chromosomes తీసుకున్నాను నేను. ఎస్, ఇది ఎంటర్ టు విచ్ స్టేజ్? G1 ఆఫ్టర్ S స్టేజ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై వాట్? G2 స్టేజ్. G2 స్టేజ్లోకి వెళ్ళింది అనుకుందాం ఇక. యా, G2 స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? క్రోమోజోమ్స్ నెంబర్ సేమే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2n is equal to 4a. కానీ ఏమవుతాయి ఇక్కడ? క్రోమాటిడ్స్ అనేవి డబల్ అవుతాయి. క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ డబల్. ఇగో చూడండి నాన్న, ఇది క్రోమాటిడ్ డబల్ అయింది, చూడండి, డబల్ అయింది. ఎస్సా, ఇది కూడా ఏమైంది? డబల్ అవుతుంది. ఒకటి షార్ట్ క్రోమోజోమ్ తీసుకున్నాను, ఒకటేమో లాంగ్ క్రోమోజోమ్ తీసుకున్నా. 2 కలర్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను, చూడండి, డబల్ అయిపోయింది. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ రా? G2 స్టేజ్ అని ఉందా. ఇప్పుడు ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది?
ఎనాఫేజ్ 1లోకి వేద్దాం మరి. ఎనాఫేజ్ 1 అంటే ఎనాఫేజ్ 1లోకి ఎంటర్ కావాలంటే G2 ఫాలోడ్ బై వాట్? ప్రోఫేజ్. ప్రోఫేజ్ మనకి 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి. లెప్టోటిన్, జైగోటిన్, ప్యాకెటిన్, డిప్లోటిన్, డయాకైనసిస్. ఎసా మరి అందులో చూడండి అన్న, జైగోటిన్ స్టేజ్లో దీస్ 2 క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ వాట్ అబౌట్ మా పెయిర్డ్ టుగెదర్. పెయిర్డ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? సినాప్సిస్ అని అంట. బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ అంట. ఇప్పుడు ఈ బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అలైన్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ ఎట్ మెటాఫేజ్ స్టేజ్. ఆ బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ మెటాఫేజ్ ప్లేట్ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. కానీ ఎనాఫేజ్ 1కి వచ్చే వరకు ఏమవుతాయి చూద్దాం నాన్న. ద బైవలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మూవ్స్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్. ఇగో ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ కదా, దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ క్రోమోజోమ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇదేంటి నాన్న, ఇది కూడా ఇంకొక క్రోమోజోమే, దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ క్రోమోజోమ్, రైట్? మూవ్స్ టు ది వాట్? ఆపోజిట్ పోల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అవ్వదు, కానీ జస్ట్ ఓన్లీ క్రోమోజోమ్స్ సెగ్రిగేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎస్సా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ వేద్దాం మనం. ఏ స్టేజ్ వేస్తాను నేను? ఎనాఫేజ్ 2 వేస్తున్నాను చూడండి. ఎనాఫేజ్ 2 వేస్తున్నాను. ఏమవుతాయి అని చెప్పినాను? ఈ 2 క్రోమోజోమ్స్ పైకి మూవ్ అవుతాయి, ఈ 2 క్రోమోజోమ్స్ కిందికి మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ స్టేజ్ నాన్న? దిస్ ఈస్ ఎనాఫేజ్ 2 అవుతుంది. మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం. అక్కడ సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్లో ఉంటుంది. జస్ట్ బ్రీఫింగ్ ఇక్కడ చూడండి. అందుకే ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ 2 క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ అయిపోయినాయి, సపరేట్ అయిపోయినాయి. సపరేట్ అయిన క్రోమోజోమ్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేసాయి? ఎనాఫేజ్ 2లోకి ఎంటర్ అయినాయి. ఎనాఫేజ్ 2లోకి ఎంటర్ అయితే క్రోమోజోమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? మళ్ళీ ఎనాఫేజ్లో, రైట్? ఇలానే అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్, ఇది నా క్రోమోజోమ్. యా, దిస్ ఈస్ వాట్? క్రోమోజోమ్. యా, సీ హియర్. నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్. ఎస్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఏమవుతుంది నాన్న? షార్ట్ క్రోమోజోమ్. దిస్ ఈస్ వాట్? లాంగ్ క్రోమోజోమ్, రైట్? ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్? ఎనాఫేజ్ 2. ఏమేమి చూడండి ఒక్కసారి. క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ అయిపోయినాయి నాన్న, కేర్ఫుల్. ఇక్కడనేమో సెగ్రిగేట్ అయిపోయినాయి, బట్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమైనాయి? క్రోమోజోమ్లో ఈ సెంట్రోమియర్ పార్ట్ స్ప్లిట్ అయిపోయిందిరా. దిస్ ఈస్ ద సెంట్రోమియర్ ప్లాట్ స్ప్లిట్. నేను సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అయితే క్రోమోజోమ్స్ డివైడ్ అయిపోయి క్రోమాటిడ్స్గా మూవ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడేమో క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మూవ్స్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్, బట్ హియర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ మూవ్స్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి నాన్నగా? లాస్ట్ మియాసిస్ 2. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయిరా? 4 జర్మ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి అన్న. దీని నుంచి 2, దీని నుంచి 2, 4 జర్మ్ సెల్స్. క్రోమోజోమ్స్ ఏముండాలి మరి లోపలిగా? ఇవే కదా, 1, ఇది 2. చూడండి రా. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇవేంటివి నాన్న? షార్ట్ క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి నాన్న ఒక్కొక్కటి. n is equal to what? 2. 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 ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం నాన్న? 2n is equal to what రా? 4. మరి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమైందిరా? n is equal to 2. అంటే ఏమైంది నాన్న? క్రోమోజోమ్స్ అనేవి రెడ్యూస్ టు హాఫ్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రిడక్షన్ డివిజన్ అని కూడా పిలుస్తాం. యా, దిస్ ఈస్ వాట్? క్రోమోజోమల్ segregation. Yes, clear all of you. So final గా మనకి సటన్ అండ్ బోవరీ ఆర్గ్యూడ్ దట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఒక్కసారి. సటన్ అండ్ బోవరీ ఆర్గ్యూడ్. సటన్ అండ్ బోవరీ argued. What is that argued ma? Sutton and Boveri argued that pairing and separation of pair of chromosome, pairing
and separation of pair of chromosome, separation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factor, would lead to segregation of pair of factor they carried, pair of factor they carried. Pair of factor they carried. ఒక్కసారి చూద్దాం మరి. pairing and separation of pair of chromosome, pairing and separation of pair of chromosome. చూడండి, ఇవి కదా క్రోమోజోమ్స్, ఇక్కడ పెయిర్ అయినాయి, ఈ రెండు పెయిర్ అయిపోయినాయి. పెయిర్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ మళ్ళీ ఏమైపోయినాయి, సపరేషన్ అయినాయి. వుడ్ లీడ్ టు సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. ఈచ్ వన్ దే క్యారీడ్ వాట్ మా పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ మా, రైట్? యా, దిస్ ఇస్ వాట్ chromosomal segregation కింద చెప్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ మా? chromosomal segregation, right? chromosomal segregation. So finally Sutton united the knowledge of what? Unite the knowledge of what? Knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle. Chromosomal segregation with Mendelian principle. Mendelian principle. Chromosomal segregation with Mendelian principle. Now that is called as what? ఏమని పిలిచిండు దాన్ని? That is called what? Chromosomal theory of what? Inheritance. Chromosomal theory of what? Inheritance అన్నదిగా. Sutton united the knowledge of what? Chromosomal segregation with Mendelian principle. Mendelian principles అంటే ఏంటివి నాన్న మనం చూసాము. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసోర్ట్మెంట్, అవి ఇక్కడ ఉన్న క్రోమోజోమల్ సెగ్రిగేషన్ రెండు కూడా ఒకే రకం కనిపిస్తున్నాయి. దట్స్ వై హియర్ వాట్? దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ వాట్? క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో అందుకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమని ఇస్తాను నాన్న, chromosomes as well as genes. Chromosome as well as what? Genes are occurs in pair. Genes occurs in pairs ma. Occurs in pairs. That is very very important. ఓకేనా? మరి మీకు ఎన్సీఆర్టీలో ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఎస్, వాట్ అబౌట్ క్రోమోజోమ్, వాట్ అబౌట్ జీన్? మీరు ఫస్ట్ దాన్ని, ఏ దాన్నేమో క్రోమోజోమ్ అనుకోండి, బి దాన్నేమో జీన్ అనుకోండి, ఎట్లా అనుకున్నా ఏం కాదు. దీన్ని అనుకున్నా, దాన్ని అనుకున్న ఇబ్బంది ఏం లేదు. బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద స్టార్టింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ మా? Chromosomes as well as behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes అని అనుకున్నాం కదా. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ సేమ్ అని మరి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను, ఎస్ క్రోమోజోమ్స్ జీన్స్ గురించి చూద్దాం. ఎస్, క్రోమోజోమ్స్ అక్కర్స్ ఇన్ పెయిర్స్. క్రోమోజోమ్స్ అక్కర్స్ ఇన్ పెయిర్స్, ఇది కూడా సేమ్ పాయింటే. జీన్స్ ఆల్సో అక్కర్స్ ఇన్ పెయిర్స్. Genes also occurs in pairs. Next, at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, time of gamete formation, at the time of gamete formation, okay, each one pair of allele, each one pair of allele transmitted to a gamete, transmitted to a gamete. సేమ్ పాయింట్ అని ఇక్కడ కూడా, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్
each one pair of allele transmitted to a what? Gamete. Next statement is what? Independent pair segregate independent of each other. ఇక్కడ వన్ పెయిర్ సెగ్రిగేట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ పెయిర్ అవుతుంది. వన్ పెయిర్ సెగ్రిగేట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ పెయిర్, ఇక్కడనేమో ఇండిపెండెంట్ పెయిర్ సెగ్రిగేట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. రెండు ఒకటే, రెండు సేమే స్టేట్మెంట్స్. కాకపోతే ఒకటేమో క్రోమోజోమ్ అంటాడు, ఇంకో దాన్ని ఏమో జీన్స్ అని అంటాడు. ఆ రెండు బాక్స్ ఇచ్చాడు నాన్న, కొంచెం అక్కడ వర్కౌట్ చేయండి, క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి who experimental verification is done with the that is by what? Chromosomal theory of inheritance. చూద్దాం మరి. experimental verification of chromosomal theory. experimental verification of chromosomal theory. experimental verification of chromosomal theory. chromosomal theory, that is by who? ఇది very very important ma. experimental verification of chromosomal theory by who? T.H. Morgan, థామస్ హంట్ మోర్గాన్. ఎవరినైనా? థామస్ హంట్ మోర్గాన్. ఇక మనం ఇప్పుడే మోర్గాన్ జెనెటిక్స్ లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నాం. ఇక ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ థియరీ బై హూ? టిహెచ్ మోర్గాన్. మరి దేనిపైన ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ టైనీ ఫ్రూట్ ఫ్లై. దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈస్ వాట్? డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్. This is what fruit fly scientific name. Drosophila melanogaster. Okay. మరి ఎందుకు దీన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు? బికాస్ యు నో ఆల్రెడీ మెండల్ selected one hybridization plant, that is what? Pea plant. Why Mendel selected pea plant అంటే several advantages are there, అవి మనకి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఈయన ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు డ్రోసోఫిలా? బికాస్ ఆఫ్ వై? ఈయన అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి? వై దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్? ఫస్ట్ వన్, that means what? It could be grown on simple synthetic medium. Very very important. అంటే ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ it could be grown on simple synthetic medium. Simple synthetic medium. In where ma? In laboratory. మరి సార్ ఇక్కడ సింపుల్ సింథటిక్ మీడియం ఏంటిది? ఇక్కడ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ, కానీ క్వశ్చన్ వస్తడానికి అవకాశం ఉంది నాన్న. ఓవర్ రైప్ ఫ్రూట్స్ రా. ఆ ఓవర్ రైప్ ఫ్రూట్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనం అంటే ఇక్కడ మ్యాంగో అండ్ బనానా బోత్ ఆర్ వాట్? ఓవర్ రైప్ ఫ్రూట్స్. అందుకే ఫ్రూట్స్ పైనే గ్రో అవుతుంది కాబట్టి దాని పేరు ఏమని ఇచ్చాడు? ఫ్రూట్ ఫ్లై అంటాడు. యా, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఆ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏముందో చూద్దాం. ఎస్ మా, ఇట్ హ్యాస్ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్, అబౌట్ 2 weeks ఓన్లీ. ఇట్ కంప్లీట్ their life cycle about 2 weeks. ఒక్కొక్కసారి 2 weeks అనే బదులు 14 days అని కూడా వేస్తాడు అంతే. దేవానందలో లేదని అనుకోవద్దు మనం. ఎస్సా, 2 weeks అంటే 14 days కదా మరి. రైట్, ఇట్ కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ అబౌట్ 2 weeks. ఎస్ మా, థర్డ్ వన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. థర్డ్ వన్ ఈస్ వాట్? సింగిల్ మేటింగ్
సింగిల్ మేటింగ్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ progeny flies, could produce large number of progeny flies, large number of progeny flies, progeny flies, large number of progeny flies. Single mating could produce large number of progeny flies. అది థర్డ్ ఫీచర్ మా. ఫోర్త్ వన్, ఇక్కడ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంతే, ఇక డ్యామ్ షూర్గా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వచ్చింది ఏరియా నుంచి. సింగిల్ మేటింగ్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ progeny flies. ఓకే, ఇట్ కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ అబౌట్ 2 weeks. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ షోస్, దట్ ఈస్ వాట్, క్లియర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సెక్స్. It shows clear differentiation of sex. Clear differentiation of sex. అంటే ఏంటి నాన్న? That means what? Male and female flies can easily distinguishable. దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? Male and female flies, male and female flies easily distinguishable, easily distinguishable, easily distinguishable అంటే ఏంటో చూద్దాం మరి. ఒకసారి మేల్ ఫీమేల్ ఫ్లైస్ యొక్క డిస్టింగ్విషేబుల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఇగో ఇది మేల్, ఇటువైపు రాస్తున్నాం చూడండి, ఇది మేల్ అనుకుందాం, దీన్ని ఫీమేల్ అనుకుందాం. ఫీమేల్ ఆ డ్రోసోఫిలా క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది? మేల్ డ్రోసోఫిలా బాడీ సైజ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్మాల్ సైజ్ బాడీ, స్మాల్ సైజ్ బాడీ, స్మాల్ సైజ్ బాడీ. అదే దీనికైతే లార్జ్ సైజ్ బాడీ అనండి, లార్జ్ సైజ్ బాడీ, లార్జ్ సైజ్ బాడీ. ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. సెకండ్ వన్ ఏం తీసుకుందాం? సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్, దీని యొక్క బాడీ కలర్ ఎలా ఉంటుందంటే మేల్ది అయితే బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐ ఉంటుంది. బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐ, ఐ ఏమో రెడ్గా ఉంటాయి. మరి ఫీమేల్కి వచ్చే వరకల్లా ఎలా కనిపిస్తాయి నాన్న? ఎల్లో బాడీ, ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్, ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్. ఓకేనా. ఇది ఎస్, దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇంకపోతే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్ వింగ్స్ కనిపిస్తాయి, నార్మల్ వింగ్స్, నార్మల్ వింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చే వరకల్లా కొంచెం ఎలా కనిపిస్తాయి? మీనియేచర్ వింగ్స్ ఆర్ దేర్, మీనియేచర్ వింగ్స్, మీనియేచర్ వింగ్స్. ఇంకా పోతే presence of ovipositor, ovipositor, ovipositor అంటే ఎగ్ లేయింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఫీమేల్లో. యా, presence of what? ovipositor. ovipositor అంటే ఎగ్ లేయింగ్ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ గా అపియర్ అవుతుంది నాన్న. దీస్ ఆర్ వాట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ యొక్క డిస్టింగ్విషేబుల్ ఫీచర్స్ అని చెప్పాలి. ఇక మేల్లోనేమో చూడండి నాన్న, స్మాల్ సైజ్ బాడీ, లార్జ్ సైజ్ బాడీ. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? కొంచెం లాజికల్గా, ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోవద్దు దీన్ని. సో యూజువల్లీ నవేడేస్ మేల్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ బాడీ, ఫీమేల్స్ ఆర్ లార్జ్ సైజ్ బాడీ. కనిపిస్తూనే ఉన్నారు మనకి జనంలో, అవునా? కొంచెం లింక్ చేసుకోండి, ఫీమేల్ బాడీ ఈజ్ లార్జ్ సైజ్ బాడీ అని. ఇంకా ఏంటంటే జనరల్గా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లేడీస్ అయితే టర్మరిక్ యూజ్ చేస్తారు ఎల్లో కాళ్ళకైతే, కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ ఎల్లో బాడీ అని చెప్పండి. కొంచెం అందంగా ఉంటారు కాబట్టి వైట్ ఐడ్. ఇక మనం ఎప్పుడు కోపిస్టులవే కాబట్టి కామన్గా ఏం చెప్తామంటే రెడ్ ఐడ్, రెడ్ ఐడ్ బ్రౌన్ బాడీ అని చెప్పడం, రెడ్ ఐడ్ బ్రౌన్ బాడీ. ఓకేనా. సో కొంచెం ఇలా సింబాలిక్గా లింక్ చేసుకోండి, డోంట్ టు టేక్ పర్సనల్లీ. రైట్ మా. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ కింద తీసుకుందాం.
Then next one, fifth character is what? What about fifth one? It has many types of hereditary variations. It has many types of hereditary variations. Hereditary variations. Hereditary variations. Okay, now that can be seen. That can be seen. What about ma? Important. That can be seen. Low power microscope. Low power microscope. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది. హై పవర్ మైక్రోస్కోప్ అంటాడు, అది రాంగ్ అవుతుంది. లో పవర్ మైక్రోస్కోప్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ కుడ్ బి గ్రోన్ ఆన్ సింపుల్ సింథటిక్ మీడియం ఇన్ లాబొరేటరీ, కుడ్ నాట్ బి గ్రోన్ ఆన్ అని ఇస్తాడు, రాంగ్. ఇట్ కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ అబౌట్ 2 months, రాంగ్. 2 weeks, దట్ ఈస్ 14 days, కరెక్ట్. సింగిల్ మేటింగ్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజనీ ఫ్లైస్ అంటాడు, దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజనీ ఫ్లైస్ ఈస్ కరెక్ట్. It shows clear differentiation of sex, male and female flies easily distinguishable. One is what? Body size, body color, then what? Eye color, then what? Wings. Okay. It has many types of what? Hereditary variations are there that can be seen with what? Low power microscope. That can be seen with what? Low power microscope. ఇక్కడ నేను వేరియేషన్స్ అన్నాను కదా, వేరియేషన్స్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతాయి? దట్ కుడ్ బి పాసిబుల్ with the help of what? Sexual reproduction only, right ma? Yes. Yeah, these are what advantages of what? Drosophila melanogaster fruit fly experiments on tiny fruit fly, that is name is called Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. This is about what? Experimental verification of what? Chromosomal theory. Experimental verification of what? క్రోమోజోమల్ థియరీ. ఇది కూడా క్వశ్చనింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కొంచెం బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ. ఓవర్ రైప్ ఫ్రూట్స్ ఏంటివి అంటే మ్యాంగో అండ్ బనానా. మ్యాంగో అండ్ బనానా. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ మా? క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు లింకేజ్ యొక్క బిగినింగ్ లింకేజ్ గురించి కొంచెం చూద్దాం మనం. సో వాట్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ లింకేజ్ నౌ? Linkage. Yeah, term is given by Morgan. Linkage term is given by Morgan. Linkage term is given by Morgan. T.H. Morgan. T.H. Morgan. Yeah, what is the definition of linkage now? Physical association of genes on a chromosome. Tendency of genes on a chromosome, that is called what? Linkage. What is the definition of the linkage ma? Physical association of genes. Association of genes on a chromosome. On a chromosome, or tendency of genes. Tendency anna physical association anna same. Tendency of genes on a chromosome. On a chromosome, that is called as what? Yeah, that is called as what? Linkage. Okay na? Yes ma. Morgan proposed linkage theory. Morgan proposed linkage theory. Morgan proposed linkage theory. What is that linkage theory here now? Yes ma, linkage theory em explain chestundante, that means what? Linked genes are located on, linearly located on same chromosome. Yes ma, simple. Linked genes
linearly located on same chromosome. Located on same chromosome. Yeah, this is what linkage theory information. లింక్డ్ జీన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రోమోజోమ్ అనుకుందాం రా, దిస్ ఈజ్ వన్ క్రోమోజోమ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్ పైన ఏమవుతున్నాయి, ఒకటే క్రోమోజోము, ఇదొక లోకస్, ఇదొక లోకస్, ఇదొక లోకస్, ఇదొక లోకస్ అనుకుందాం. ఈ లోకస్ పైన ఏ బి సి డి ఇలా లింక్ అయిన జీన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, లీనియర్గా అరేంజ్ అయి ఉండడం. సో లింక్డ్ జీన్స్ ఆర్ లీనియర్లీ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ క్రోమోజోమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, లింకేజ్ థియరీ అని చెప్పండి. ఓకేనా? యా, నెక్స్ట్ వన్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఇక్కడ కొంచెము క్వశ్చనింగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది, ఇది బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ. కొంచెం చూడండి, ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ టైం కూడా మనకి ప్రాబ్లం అడిగిండు లింక్డ్ జీన్స్ రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన. లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఏంటో చూద్దాం మరి. What is the number? What is the meaning? First, linkage groups. All the genes located one pair of homologous chromosome. One pair of homologous chromosome. హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటే అన్ని క్రోమోజోమ్స్ అన్ని జీన్స్ అన్ని లొకేటెడ్ ఆన్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ, లింకేజ్ గ్రూప్స్ మా. ఇంకా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్గా ఒక డెఫినేషను చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇప్పుడు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏమని రాద్దాం, నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఈక్వల్ టు వాట్? దట్ మీన్స్ వాట్ మా? ఎస్, హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనొచ్చు, లేదా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఏ క్రోమోజోమ్స్ అనాలే? వన్ పెయిర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనండి. ఓకేనా? సో హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనొచ్చు, లేదా ఎస్ఈమా. సింపుల్గా మీకు ఇంకా డెఫినేషన్ ఏంటంటే, దట్ ఈస్ వాట్, హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే సరిపోద్ది. హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, ఇది మనకు ఫార్ములా బేస్డ్ అన్న. హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఎక్సెప్ట్ ఒక కండిషన్ ఉంది మళ్ళా. ఏం కండిషన్ అది అంటే, వెన్ హెటిరోలోగస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వెన్ హెటిరోలోగస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్, హెటిరోలోగస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. కానీ హెటిరోలోగస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే వై క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే n+1 అప్లై చేయరి. ఇక్కడ n అంటే ఏం చెప్పండి అంటే నానా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్సే. హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్సే తీసుకుందాం. కానీ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేస్తున్నామంటే +1, అదే వై క్రోమోజోమ్ ఎడిషన్ అన్నమాట. చూద్దాం కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ యొక్క లింకేజ్ గ్రూప్స్ చూద్దాం, కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ అవి ఎలానో అది చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇక ఇప్పుడు పైసం సటైవం రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, పైసం. ఇంకోటి మెయిజ్ రాస్తున్నాను, మెయిజ్ ఒకట. నెక్స్ట్ ఆనియన్ రాస్తాను, ఆనియన్. డ్రోసోఫిలా రాస్తున్నాను, డ్రోసోఫిలా. ఎస్ అమ్మ. రైస్ రాస్తున్నాను, రైస్. మనం కూడా రాద్దాం, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనలో కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి తెలవాలిగా లింకేజ్ గ్రూప్స్. ఎస్, ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ నెంబర్ రాద్దాము. 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఎన్ని పెయిర్స్ ఉన్నాయి, దెన్ హౌ మెనీ లింకేజ్ గ్రూప్స్ అనేది కూడా రాద్దాం. ఇక లింకేజ్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం మరి. ఫస్ట్ మనకి డిప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ పైసం ఎన్ని అవుతాయి నాన్న? 14 క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి. అప్పుడు హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఎంత? 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందిరా?
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 7. అంటే ఎన్ని పెయిర్స్ ఉన్నట్టునా? 7 పెయిర్స్ ఉన్నట్టు అర్థం. మరి 7 పెయిర్స్ అంటే ఎన్ని లింకేజ్ గ్రూప్స్ అన్నట్టుగా? 7 లింకేజ్ గ్రూప్స్ అన్నట్టే కదా. ఏమన్నాను? నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఎంత ఉంది? 7 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఆల్సో 7 అవుతాయి పై సమ్లా. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుందాం? మెయిజ్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్న 2n is equal to 20. 2n is equal to 20 అంటే n is equal to ఎంత అవుతుంది? 10. n is equal to 10 అంటే పెయిర్స్ ఎన్ని? 10. కాబట్టి లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 10. ఆనియన్కి వచ్చే వరకు ఎంత నాన్న? 16 క్రోమోజోమ్స్. 16 అంటే ఎంత అవుతుంది రా? 8. 8 అంటే 8 పెయిర్స్ కాబట్టి 8 లింకేజ్ గ్రూప్స్. డ్రోసోఫిలాలో ఎన్ని నాన్న? 8. కాబట్టి వాటి యొక్క హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఎంత? 4 అవుతుంది. పెయిర్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 4 అవుతుంది. లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 4 అవుతాయి. రైస్కి వచ్చే వరకు 24. 24 అంటే ఎంత నాన్న? 12. దట్ ఈస్ 12. హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి వచ్చే వరకల్లా 46 క్రోమోజోమ్స్ అంటే 23 పెయిర్స్. అంటే 23 వాట్ అబౌట్ పెయిర్స్? దెన్ 23 వాట్? లింకేజ్ గ్రూప్స్. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. నేనేం రాస్తున్నాను? ఇక మేల్ డ్రాసోఫిలా అని మెన్షన్ చేసిన. ఇప్పుడు మేల్ డ్రాసోఫిలా అన్న. డ్రాసోఫిలాలో ఉన్న క్రోమోజోమ్ నెంబర్ మీకు తెలిసిందే 8. కాబట్టి హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఎన్ని అవుతాయి? మన 4 అవుతాయి. పెయిర్స్ కూడా ఎన్ని పెయిర్స్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ వాట్ 4 పెయిర్స్ ఉన్నాయి. కానీ లింకేజ్ గ్రూప్స్ వచ్చే వరకు ఎన్ని గ్రూప్స్ అవుతున్నాయి? దట్ ఈస్ వాట్ 5. ఎందుకు అవుతున్నాయి అన్నాను. ఇక్కడ నేనేం చెప్పినా నాన్న? n+1 అన్నాను అప్లికేషన్ చేయమని. n+1 అయితే ఎంత అవుతుంది రా? n is equal to హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ 4 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ 5? ఒకటేమో X క్రోమోజోము, ఇంకోటేమో Y క్రోమోజోమ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుందాం. మరి హ్యూమన్లో మేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందాం. మేలు ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడినాం ఇక్కడ, అయిపోయా. ఇక మేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏంటి? మేల్ హ్యూమన్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 46. అప్పుడు ఎన్ని పెయిర్స్? 23 పెయిర్స్. ఓకేనా? కానీ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని అవుతాయి నాన్న? 24. బికాస్ హియర్ ఆల్సో n+1. n+1. ఇది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. కాన్సన్ట్రేట్. రైట్. మరి హౌ టు డిస్టర్బ్ మా లింకేజ్? ఎలా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు మరి లింకేజ్ని మనం? ఎస్, క్రాసింగ్ ఓవర్ డిస్టర్బ్. క్రాసింగ్ ఓవర్ డిస్టర్బ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? లింకేజ్. అంటే ఏం కావాలి? దట్ మీన్స్ వాట్? లింక్డ్ జీన్స్ గెట్ సపరేటెడ్. లింక్డ్ జీన్స్ గెట్ సపరేటెడ్. అప్పుడు మాత్రమే ఏమవుతుంది? లింకేజ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అది? దట్ ఈస్ బై వాట్? క్రాసింగ్ ఓవర్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ నౌ? మీన్స్ వాట్? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ between the non-sister chromatids of homologous chromosome. Non-sister chromatids of what? Homologous chromosome. Homologous chromosomes. Yeah, this is very very important. సీమా ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ అనుకుందాం. ఎస్సా, ఇది ఇంకొక క్రోమోజోమ్ అనుకోండి. రైట్. ఇప్పుడు క్రోమాటిడ్స్, ఇది ఒక 1 క్రోమాటిడ్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్రోమాటిడ్స్ అయింది. చూడండి నాన్న, ఈ రెండింటిని మనం ఏమని పిలుద్దాము? సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని పిలుద్దాం. ఈ రెండింటిని కూడా ఏమని పిలవాలి? సిస్టర్ క్రోమాటిడ్సే అంటాం. కానీ 1,3లు కానీ 1,4 కానీ 2,3 కానీ 2,4 కానీ ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అవుతాయిరా? నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అవుతాయి ఇవి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్, దట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వాట్? ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమైందన్నా? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ద నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ homologous chromosome is called what? Crossing over. అంటే ఆ విధంగా లింక్ అయిన జీన్స్ సపరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎస్. సో మీన్స్ నౌ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏంటి చూద్దాం. మరి
క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ఏం చెప్పాను డెఫినేషన్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ద నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. కాబట్టి ఏంటన్నా నేను స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లింకేజ్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద జీన్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 జీన్స్. అంటే చూడండి నాన్న, 2 జీన్స్ యొక్క మధ్య డిస్టెన్స్ గనక ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లింకేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 జీన్స్ గనక డిస్టెన్స్ గనక డిక్రీజ్ అయిందంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లింకేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇంపార్టెంట్ మా, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో దట్ see all of you, when here, that is what, when here distance increases, here distance increases, crossing over also increases. ఓకేనా? ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది, వాటి జీన్స్ మధ్య క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందంటే లింక్ అయిపోతాయి, ఆ జీన్స్ అన్ని లింక్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ అగైన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? మరి ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రాసింగ్ ఓవర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏజ్ ఎక్కువ అయితే క్రాసింగ్ ఓవర్ తక్కువ అవుతుంది, అసలు జరగదు. దట్ మీన్స్ వాట్, మీన్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ మేల్ సెక్స్ అయింది అనుకోండి, మేల్ సెక్స్ అయింది అనుకోండి, అసలు క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే మేల్లో మనకి ఏమవుతాయి నాన్న, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. సీమా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన మాత్రమే ఏముంటాయి, జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, నాట్ దట్ ఆన్ వై క్రోమోజోమ్. ఈ వై క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ అనేవి ఉండవు, జీన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. మరి ఇక జీన్స్ లేనప్పుడు ఎట్లా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి సార్, లేవు కదా. ఇక్కడ జీన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్ నుంచి వైకి, వై నుంచి ఎక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది. లేదు కాబట్టి మేల్ సెక్స్లో ఏమవుతుంది, క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద క్రాసింగ్ ఓవర్ అని చెప్పాలి. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇంక్రీజెస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇంక్రీజెస్. ఏజ్ ఇంక్రీజెస్, క్రాసింగ్ ఓవర్ డిక్రీజెస్. Male sexes, that is what crossing over decrease are sometimes completely absent. Yeah, this is what introduction part. Okay na? ఇందులో మనకి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ జీన్స్, లింక్డ్ జీన్స్, హౌ టు ద అరేంజ్మెంట్, సిస్ అరేంజ్మెంట్ ఏంటి, ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజ్ అంటే కంప్లీట్ లింకేజ్ ఏంటి, ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ ఏంటి. తర్వాత నెక్స్ట్ లింకేజ్ మ్యాప్, అది డ్రాసోఫిలా లింకేజ్ మ్యాప్ మోర్గాన్ ఇస్తాడు. మోర్గాన్ స్టూడెంట్ ఆల్ఫ్రెడ్ స్టట్టే అంటున్నాడు నాయన, అతను కూడా వాట్ అబౌట్ లింకేజ్ మ్యాప్ ఆన్ డ్రాసోఫిలా ఆయన డిటర్మైన్ చేస్తాడు. అవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ లింకేజ్ మ్యాప్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం మనం. లింకేజ్ మ్యాప్స్ పైన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, అది మనకు ప్రీవియస్ ఒక నీట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు రావడం జరిగింది ఆ ఏరియా నుంచి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చూసిన తర్వాత వాటి యొక్క లింకేజ్ ఎలా చేస్తారు, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మోర్గాన్ ఏ విధంగా చేసి, what is the parental combination, what is the recombination percentage combination. Well, see, one crosses are there, 2 types of crosses in our textbook, NCERT textbook. మనకు అది చాలా ఈజీగా ఉండేటట్టు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇంకొక సెషన్ తీసుకుంటే అది మనకి ఆ లింకేజ్ పార్ట్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఫాలోడ్ బై వాట్, రీకాంబినేషన్ ఉంది నాన్న. ఆ లింకేజ్ రీకాంబినేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనము పాలీజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాము. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లింకేజ్ ఓన్లీ, మోర్గాన్ జెనెటిక్స్. ఇంకా మనకు కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఆ మోర్గాన్ డ్రాసోఫిలా పైన చేసేటువంటి ఆ బ్యూటిఫుల్ క్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వండర్ఫుల్గా ఉంటాయి. అవి మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో కంటిన్యూ చేద్దాము. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.